ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀಟ್ ಸಂಭವ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ NCERT ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸೋಣ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋಣ. ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈ ನೀಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಏನು DPP ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ DPP ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ PW ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ DPP ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ DPP ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ನೀಟ್ ಬರೆಯುವ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ PW ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by 1 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು, ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೆಲ್ ಏನು, ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಸೆಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಹೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದಿ ಸೆಲ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದ ಡೆಡ್ ಕಾರ್ಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. So therefore we can say the credit of discovery of cell wall goes to the Robert Hooke only. Cell wall discovery ಮಾಡುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ later on Anton von Leeuwenhoek he first saw and described the live cells. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಂಟನ್ ವಾನ್ ಲಿವನ್ಹುಕ್ ಲೈವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಲೈವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಲೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಟೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ವರ್ಕ್ಡ್ to explain the concept of cell theory. And the first one is Matthias Claydon.
ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಥೈಸ್ ಕ್ಲೇಡನ್. ಇನ್ ದಿ 1838 he was a German botanist and he examined many plant cells. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Then next to that there is a Theodore Scon in the 1839, a British zoologist. ಈ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. Okay, they asked direct questions on their nationality also. A British zoologist, he examined many animal cells along with few plant cells and mentioned that in the plant cells along with the plasma membrane there is one more outer protective layer is present anta ivaru modalu helidru. Along with the plasma membrane or on the plasma membrane in the plant cells there is one more protective membrane is present and adanna ivaga ನಾವು cell wall anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then both these scientists, Claydon and Scon, together they formulated the cell theory. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ಇಬ್ರು ಜನರ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ದೇ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಅರೈಸ್ಡ್. ಹೌ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. And that was given by Rudolf Virchow. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಕ್ಲೇಡನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಾನ್ ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ರುಡಾಲ್ಫ್ ವಿರ್ಕೋ. And he given one statement to explain how the cells were arised. And that statement is omnicellula e cellula. It means new cells arised from pre-existing cells. Then the finally modified cell theory, the final cell theory which was modified by Rudolf Virchow, it says that all living organisms are composed of cells and products of cells. All living organisms are composed of cells and their products of cells. Then one more concept is that is all cells arise from pre-existing cells. So these are the main component of cell theory. Then idantu ನಾವು already discuss ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. Next ನೋಡೋಣ, that is an overview of cell. An overview of cell. In that, cell have the various different sizes and shape. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್, highly microscopic ಕೂಡ ಇದೆ. And some of the cells they are very large or elongated. They may be grows up to a meter long. ಒಂದೊಂದು ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. So that's about the cell size and we can say. And they have various different shape also. Spherical ಇದೆ, star shape ಇದೆ, oval ಇದೆ, circular ಇದೆ, they may be column like ಇದೆ, long elongated structure ಇದೆ. So there are lot of various different shape of cells are present. And among them, the most important for your examination is mycoplasma is the smallest cell. Egg of an ostrich is the largest isolated single cell. And nerve cells are the longest cell, longest among these cells. Then along with that, most important concept idu kuda ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, cytoplasm, it is found in all the cells. Either it may be prokaryotic cell or eukaryotic cell. Cytoplasm is present in all the cells and it is main arena of cellular activities. We can say cytoplasm is the main arena of all cellular activities. Means whatever the biochemical activities occurs in the cell, they are within the cytoplasm only. Ribose, and in the cytoplasm there are various different organelles are present. Membrane bound or non-membrane bound organelles are present in the cytoplasm. And in that, first one is ribosome. Ribosome is non-membrane bound organelle which is found in both prokaryote and eukaryote. Remember well, ribosome is non-membrane bound organelle which is found in both prokaryotes and eukaryotes. These ribosome not only in the cytoplasm, no doubt 100% these ribosomes they are directly found in the cytoplasm. They are the non-membrane bound organelle. But along with that, these ribosomes were also found in mitochondria, chloroplast and on the rough endoplasmic reticulum. Then other than this ribosome, in the animal cell,
there is one more non-membrane bound organelle is found, and that we can say it is a centrosome. What I am saying, other than the ribosome, in the animal cell, there is one more non-membrane bound organelle is present, and that we can say it is a centrosome. Usually it is a non-membrane, it is found only in the animal cell, and it helps in the cell division. It helps during the cell division to hold the microtubules or spindle fibers. Usually we categorize the cells into two types. They are prokaryotic cells and eukaryotic cells on the basis of what type of nucleus they have. On the basis of what type of nucleus they have, the cells are categorized into two types. They are prokaryotic cell and one more is eukaryotic cell. Prokaryote, pro means primitive, carrion is nothing but nucleus. Prokaryote, they have the primitive nucleus, or we can say nucleus without nuclear membrane. And in eukaryotes, we can say U means true. EU, U is nothing but true, carrion is nothing but it is a nucleus. So eukaryotic cells, they have the true nucleus. That is nothing but nucleus with well developed nuclear membrane they have. Such cells we can say they are the eukaryotic cells. Then in this chapter we have to discuss in detail about prokaryotic cell and one more is eukaryotic cell. Let's we can see one by one, and here you can see the various different shape of these cells. This image already mentioned in the textbook or in the NCERT. Especially purposefully I selected this image because these images only are the question, image related questions they asked by selecting the images of NCERT only in the NEET exam. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಈ ಇಮೇಜಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಜನರಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಮೇ ಬಿ ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಸೇಪ್. ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಮೀಬಾಯ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಸೇಪ್ಸ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ನ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲಾಂಗ್ elongated ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Tracheids of the xylem vessels, okay, primitive xylem vessels anta heltivi idina. Tracheids, they are the primitive xylem elements, and these are elongated structure. Mesophyll cells of the leaf, they are round and oval. Mesophyll cells of the leaf are, these are the mesophyll cells of leaf are round and oval structure. So these are the various different shape of the cells. The next we have to see in detail one by one. The first one is prokaryotic cell. Usually these prokaryotic cell, they includes non-membrane bound or no membrane bound cell organelle. In them there is a in the prokaryotic cell there is no any membrane bound cell organelle. Membrane bound cell organelle are found only in the eukaryotes. Ribosome is the only organelle which is found in both prokaryote and eukaryote, which is non-membrane bound. And in all the eukaryotes, their membrane-bound organelles are present like mitochondria, chloroplast, Golgi bodies, endoplasmic reticulums. All these are found only in the eukaryotes. They are not at all found in the prokaryotes. And in the eukaryotes, whatever the membrane-bound organelles are present, they may be single membrane-bound organelle or they may be double membrane-bound organelle. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Double membrane bound organelle examples. Can you say what are the examples for double membrane organelle? Yes, of course. They are mitochondria, chloroplast, and even we can say nucleus also. So these are the double membrane bound organelles, and remaining all the organelles are single membrane bound in the eukaryotes. Ribosome is non-membrane bound. Centrosome in the animal cell, it is also a non-membrane bound. Let's we can see here no membrane bound organelles in the prokaryotes. It includes the organelles like bacteria, blue-green algae,
mycoplasma or PPLO. PPLO means pleuropneumonia-like organisms. So these are the main organisms. That main organisms belongs to this prokaryotic cells. Then prokaryotic cells, they also contains a plasmid DNA. Prokaryotic cell, they also contains a plasmid DNA. What is this plasmid DNA? How you define this plasmid? Plasmid is nothing but double-stranded extra-chromosomal self-replicating DNA molecule which is present in the bacterial cell. Plasmid is nothing but it is extra-chromosomal self-replicating. Consider it is a bacterial cell. Okay. Consider it is a bacterial cell. I will write here prokaryotic cell or bacterial cell. It is a bacterial cell, and in the bacterial cell here there is a nucleoid is present. There is a chromatin model and nucleoid. This one is a nucleoid without any nuclear membrane on this. It is a nucleoid. It is also a double-stranded, nucleoid is double-stranded circular DNA. Double-stranded circular DNA it is. And on this, you can see here, in this bacterial cell, other than this double-stranded circular DNA, it is a nucleoid, we can also say it is a bacterial DNA. Other than this, there will be a extra chromosomal self-replicating double-stranded DNA molecule. It is also a double-stranded DNA molecule. And this one we can say it is a plasmid. This one we can say it is a plasmid. It is extra chromosomal. Other than this bacterial DNA, other than this bacterial chromosome, there is extra circular DNA is also present, and that we can say it is a plasmid DNA. What is the main function of this plasmid DNA? This plasmid DNA not at all involved in the any cellular activities. Cell dividing activities agli athwa cellular metabolic activities galalli idu involve agodilla. So hagadre plasmid, what is the function of this plasmid? Usually this plasmid DNA, it confirms a unique phenotypic character to that bacterial cell. Yava bacterial cells galalli plasmid ideyalla, to that it will confers a unique phenotypic character. It is resistance to the antibiotics. Just like one unique phenotypic character, that these plasmids, they contain specific genes, and because of that specific genes which shows resistance to the specific antibiotics, and it monitor the bacterial transformation with the foreign DNA. Means these plasmids, they used as a vectors during the genetic engineering, during the recombinant DNA technology. Next, in the prokaryotes, cell wall is present. CW cell wall over the plasma membrane in all prokaryotes. Cell wall is present over the plasma membrane. Andre plasma membrane mele cell wall ide, except mycoplasma. In mycoplasma, there is no cell wall at all. Next, cell envelope and its modification. In the prokaryotic cell now discuss marta idvi. Usually, the cell envelope, it is mainly made up of 3-layered cell envelope. There are totally 3-layered cell envelope. They are glycocalyx, cell wall, and plasma membrane. Usually, glycocalyx, it is with a loose sheath. Glycocalyx, it may be of two types. Usually, it may be in the form of loose sheath, that we can say it is a slime layer. It protects the cell from the desiccation of water, a loss of water. Or it may be thick or tough layer. It is mucus containing, thick or tough layer, and that we can say it is a capsulated glycocalyx. And this capsule, it protect the bacterial cell from host immune system. This capsule, it protect the bacterial cell from the host immune system. Next nodi, cell wall. Second, our completely outer layer is a glycocalyx. The next is cell wall. It prevents the bacteria from bursting or collapsing. And chemically, this cell wall in the bacteria made up of peptidoglycan. Most of the bacteria, wherever the cell wall is present, except mycoplasma, wherever there is a cell wall is present, chemically it is made up of peptidoglycan in the bacteria. But in archaebacteria, it is made up of pseudomurine.
Next, plasma membrane. The component and structure of the plasma membrane, there is a phospholipid bilayer membrane, which is similar to eukaryotes. And the extensions of plasma membrane, the outgrowths of the plasma membrane, they are known as, just consider here it is a plasma membrane. Let's wait. Consider here it is a plasma membrane. Okay, and in this plasma membrane, they have the outgrowths like this. Somewhat various different shapes of outgrowth like this. The outgrowths of this plasma membrane, they are known as mesosomes. They are of various different shapes. They may be vesicles, they may be tubular, or they may be lamellar. Lamellar means long layered like structure. Okay, like this. Many layers they were formed, and this is the plasma membrane like this. It is a lamellar structure. So these mesosomes, these are not outgrowth, these are the ingrowths. Mesosomes are the ingrowths in the ingrowth, not outgrowth. So these mesosomes are the ingrowths. They may be in the form of vesicles, they may be tubules, or they may be lamellae. Then what is the functions of these mesosomes? Mesosomes, they helps in cell wall formation, they helps in the DNA replication, they helps in the distribution of daughter cells during the binary fission. Then they helps in the respiration, because these mesosomes, they contain respiratory enzymes. They helps in the secretion process. They helps to increase the surface area of plasma membrane. Ali ಹೆಚ್ಚಿಗೆ folding ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ overall surface area increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so these are about the some cell wall modifications, especially in that about the cell wall. The next are cell envelope system. The next, along with that, they also contain some other components in the cell envelope system. What are they? One is in cyanobacteria. In cyanobacteria, there are chromatophores are also present. And these chromatophores means they are the mesosomes with photosynthetic pigments. They are known as a chromatophores. What are these chromatophores? These are mesosomes with photosynthetic pigments. Mesosomes with photosynthetic pigments. Mesosomes with photosynthetic pigments, they are known as a chromatophores. Chroma, color, pigment. They are phores, bodies, colored bodies. They contain photosynthetic pigments. These bacterial cells, a bacteria, they may be non-motile or they may be motile. Non-motile means there is no locomotor structure, means there is no flagella. And if they are motile, means they contain a flagella. And in the flagella, mainly there are three parts. They are filament, hook, and basal body. Long structure, a very long structure that we can say it is a filament. Then usually it is made up of a specific protein that we can say it is a flagellin protein. It contains a specific protein that is a flagellin protein. And basal body, which is situated on the cell wall, a cell envelope system. And both these basal body and filament, they are interconnected with each other by a hook. Along with that, on the plasma membrane, there are two more associated structures are present. They are pili and fimbriae. Pili, usually it helps in the conjugation type of reproduction. Fimbriae, it helps to attach on the substratum. It helps to attach on the substratum. Sometimes ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನೀರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಫಿಂಬ್ರಿಯೇ. They helps in the attachment of these bacteria on this surface, rocky surface or any other surface. Remember well, it is very important for examination. This pili and fimbriae, they not helps in motility. ಇವು motility, locomotion ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Locomotion ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು only one organ ಅಲ್ಲೇ in the bacteria, and that is the flagella. Pili and fimbriae, they are not at all involved in the locomotion process or motility process. Again, there is one scientist. He is a Christian Gram. Okay, the scientist name is Christian Gram. Christian Gram. He categorized bacteria into two groups on the basis of Gram staining technique. He given the Gram staining technique.
And on the basis of that, Gram staining technique, and on the basis of that, he categorized the bacteria into two groups. They are the Gram positive bacteria and one more is Gram negative bacteria. Next to that, ribosomes. Ribosomes are the non-membrane bound organelle in the bacteria. Their size is 70s. In that, there are two subunits. Larger subunit is 50 years and smaller subunit is 30 years. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ 50 + 30 ಎರಡು ಸೇರಿ 80 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 70 years ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ 50 years, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ 30 years. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವು ಎರಡೂ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು 70 years. ಅವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅವಾಗ ಅದು 70 years ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ many ribosomes, they are attached to a single mRNA. Many ribosomes, they are attached to a single mRNA. This is the mRNA molecule. And many ribosomes, they are attached to a single mRNA like this. They are attached to a single mRNA, and that we can say it is a polysome or polyribosome anta heltivi. And some of these ribosomes, if the free subunits of ribosomes, they may also associated with the plasma membrane. And these polysome, a polyribosome, they translate mRNA into a protein. Means they read the sequences of this mRNA and translate into a proteins. They translate into a proteins. Next, we can see about the inclusion bodies. Inclusion bodies are these are the reserve food bodies found in the cytoplasm of prokaryotic cells. In various different prokaryotic cell, there are the various different types of inclusion bodies. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ದೇ ಮೇ ಬಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಸೈನೋಫೈಸಿನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. Then usually these inclusion bodies are non-membrane or non-unit membrane ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. These are the membraneless granules. They may store the phosphate, cyanophysin granules or glycogen granules. And in some photosynthetic bacteria, there may be a gas vacuoles are also present. Photosynthetic bacteria ಗಳಲ್ಲಿ gas vacuoles ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And the photosynthetic bacteria mostly they are the blue-green algae or cyanobacteria ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ green bacteria or purple bacteria, they are the most important photosynthetic bacteria. That's about the inclusion body ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ eukaryotic cell. Especially eukaryotic cell ಅಲ್ಲಿ some important organelles are plant cells, animal cells and even members of kingdom Protista and even fungi ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. most advanced group of organism that is the plant cells and animal cells ಬರುತ್ತೆ. even fungi ಇದೆ, and all these fungi, plants and animals, ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಇರುವಂತ ಯೂಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಗೈ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ most important major group of eukaryotic cells are plants and animals only. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್. ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪಿರೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪಿರೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪಿರೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಆರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ PM ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಆರ್ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಲೆಮ್ಮಾ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು.
The main component of these plasma membranes are, they are the proteins and lipids. And these components were mostly studied in the human RBCs. Human RBC ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ the major component is protein, which is made up of 52% of the plasma membrane, and lipids, they are made up of 40%, and remaining component, which includes carbohydrate, certain enzymes, and even water also present along with that. And whatever the lipids are present, mainly they are in the form of phospholipids. These phospholipids mainly made up of two components, two parts in the phospholipid. Considered idu ಒಂದು phospholipid ಇದೆ. Okay, in that there is a polar head is present, and there is a long non-polar tail are also present. It is the phospholipid molecule. This is the polar head molecule. Idu head aitu, and this is the tail molecule. There is a non-polar hydrophobic tail anta heltivi. And polar head is a hydrophilic in nature. It is hydrophilic in nature, and long non-polar hydrophobic tail is present. Usually in the plasma membrane, hydrophobic tail, which is present toward the inner side, center of the plasma membrane, and hydrophilic head, it is present toward the periphery, outer side. And whatever the membranal proteins, plasma membranal protein irutala, whatever the membranal proteins are present, they are of two types. One is peripheral protein, and one more is integral protein. Two types of proteins. They are peripheral proteins, and one more is integral proteins. Next is this to explain the structure of plasma membrane. You'll nodi later on noda now. This is the ultra structure of plasma membrane. Okay, idu ultra structure of plasma membrane ide with respect to RBC cells of human being. So this ultra structure of plasma membrane was first time given by the two scientists Singer and Nicholson in the year 1972. And to explain the structure of plasma membrane, they proposed a model, and that model we can say is a fluid mosaic model. This fluid mosaic model, it explains about the structure and functional aspects of plasma membrane. And before this fluid mosaic model, there are many scientists that try to explain the structure of a plasma membrane. But the most accepted model for the plasma membrane is fluid mosaic model. It was given by Singer and Nicholson in the year 1972. Plasma membrane is selectively permeable, which allows the movement of molecules in two ways. One is passive transport, and another one is active transport. Certain molecules, they move across the plasma membrane passively from higher concentration to lower concentration. That is by diffusion process. But especially in the form of water molecules, they are moving, then that we can say it is osmosis. And certain molecules, they move against the concentration gradient from lower concentration to higher concentration, and which required a carrier proteins by using the ATP energy, and certain carrier proteins, or we can say pumps, that is a Na plus K plus pump. These are the active transport proteins, which allow the movement of some certain ionic molecules against the concentration gradient across the plasma membrane. Then plasma membrane, usually it is quasi-fluid nature. The quasi-fluid nature of plasma membrane, which enables the lateral movement of proteins. Quasi-fluid andre semi-fluid. Semi-fluid, not completely solid, not completely liquid. ಲಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಸಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ವಿಚ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಸಾರಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ದೆನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್.
just like we can say polar molecules or ionic molecules. They cannot move through the non-polar bilayer, phospholipid bilayer directly because ಅಲ್ಲಿ hydrophobic tail ಇದೆ, which not allows the movement of molecules. Polar molecules cannot move through the non-polar phospholipid bilayer. And what are the main functions of this plasma membrane? Which helps in the cell growth, formation of intercellular junctions, or it helps in the secretion of molecules from cell to the outside. It helps in the endocytosis, andre swallowing of molecules, that is a cell eating or cell drinking anta helತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ it may be phagocytosis, pinocytosis ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And the plasma membrane, it also helps in the cell division or binary fission processಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. There are the outer layer of the phospholipid and this is the lower layer of phospholipid. And in this, these are the at the center non-polar hydrophobic tails. These are the carrier proteins. illenidiyalla, these are the carrier proteins ide which allows the movement of some polar molecules or ionic molecules through them. And along with that, these are okay, you can see these two the carrier proteins, especially these are glycoproteinaceous nature, which also contains a carbohydrate. The presence of specific carbohydrate with these carrier proteins or glycoproteins, which is the unique feature. And these proteins, they may be of two types. One is integral proteins or intrinsic proteins, and few are peripheral proteins. Means ಕೆಲವೊಂದು proteins ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು proteins completely outer and inner phospholipid layer ಮಧ್ಯೆ embedded ಆಗಿರುತ್ತೆ, completely fuse ಆಗಿರುತ್ತೆ. And ಇದರ isolation ಪ್ರಕಾರ, it is very easy to isolate the outer or extrinsic or peripheral proteins. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. To extract or isolate the integral proteins, detergents were used. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಯಿತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಇದಾಯಿತು, ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. Cell wall is non-living rigid structure. Most commonly it is found in the fungi, plants, even in algae also. Algae kuda idu sigutte. Even in algae, the cell wall is present. Usually in the plants or fungi idiyalla, in fungi the cell wall is made up of chitin. Mainly idu chitin inda agirutte. In primitive fungi alli cellulose irutte, but mostly idu chitin inda agirutte. In the fungi, cell wall is made up of, in the plants alli cell wall yaudrinda agide nodi. In the plants, cell wall is made up of, it is made up of cellulose, hemicellulose, hemicellulose, then pectins, and even proteins. Kelondu proteins irutte, small amount of proteins are also present in them. Then usually this is in the plants, the cell wall made up of two layers, that is a primary wall and secondary wall. Primary wall capable of growth, and its structure diminishes as the cell will get matures or after the formation of secondary wall. But adu expand agta irutte, elastic agirutte. Secondary wall formed on the inner side of the primary wall towards the plasma membrane. Plasma membrane side alle adu develop agirutte. Hengagutte nodi, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾಲ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ.
ಎರಡು ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ. ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೆಕ್ಟೇಟ್ and rarely it is also made up of magnesium pectate. In the algae, cell wall is made up of cellulose, galactans, mannans and even calcium carbonate. And in the plant cells ಗಳಲ್ಲಿ two adjacent cells are interconnected with each other by a cytoplasmic junction, and that we can say it is a plasmodesmata ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is a plasmodesmata. The cytoplasmic connecting junction between the two adjoining plant cells, we can say it is a plasmodesmata. Next ನೋಡೋಣ ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 4 ಆರ್ಗ್ಯಾನೆಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. 4 ಆರ್ಗ್ಯಾನೆಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ these 4 organelles, all their work together in a coordinated manner. ಅವು ಎಲ್ಲೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 4 organelles ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. They work in a coordinated manner. What are the 4 organelles? That is a endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles. ಇವುಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. Endoplasmic reticulum are tiny tubular network-like scattered structures present in the cytoplasm. If this ER with ribosome on its surface, we can say RER, rough endoplasmic reticulum. If this ER without ribosomes on its surface, then we can say it is a SER, a smooth endoplasmic reticulum. RER mainly helps in the protein synthesis and SER mainly helps in the lipid synthesis. Next is Golgi apparatus, or idana Golgi bodies antana kuda kariತೀವಿ. And in the plant, these are known as a dictyosomes antana karitare. In plants, these are also referred as a Golgi bodies are also known as a dictyosomes. The one more name for these Golgi bodies in the plants, dictyosome anta karitare. These were first time discovered by a scientist, Camillo Golgi. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಹೆಸರು Golgi bodies ಅಥವಾ Golgi apparatus. As like endoplasmic reticulum, here also there are some certain components like cisternae, tubules, vesicles ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. And especially the main component cisternae ಇದೆಯಲ್ಲ, they are arranged near the nucleus. cisternae nucleus ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 phase ಇದೆ. There are 2 phases. Phase ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ. Okay, there are 2 phases. One is cis, or that is a convex phase, trans, or we can say it is a concave phase. And the main functions of this Golgi apparatus are, which helps in the processing, packaging and transport of molecules. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. And these are for the modification purpose, for their activation purpose, they were transported to the Golgi bodies. Golgi ಬಾಡೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಸೈಟ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ processing, packaging and transportation is the main function of this Golgi apparatus. Along with that, these Golgi apparatus, they also helps in the glycoprotein and glycolipid synthesis. It synthesizes the raw material for the lysosomal enzymes. Golgi bodies usually, Golgi means usually primitive, whatever they synthesize, lysosomes, primary in lysosomes allu primary lysosome, secondary lysosome barutte. Primary lysosomes, they are the directly synthesized from the Golgi apparatus anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು these Golgi apparatus are the large number of Golgi apparatus we can see in the root tip cells. root tip cells ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Especially in that primary lysosomes, they formed by the packaging of Golgi bodies. Golgi bodies ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. These are rich in hydrolytic enzymes like carbohydrates, proteases, lipases, nucleases, which helps to digest carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. These enzymes, whatever the hydrolytic enzymes present in the lysosomes, they are active in the acidic pH.
and the acidic pH in the lysosomes is maintained by actively pumping the protons from cytoplasm to the lysosome. Cytoplasm ಇಂದ lysosomes ಗೆ actively protons ಅನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ and ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ acidic pH ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. The next is vacuoles. Vacuoles are membrane bound structures, and the membrane of these vacuoles, they are known as a tonoplast, that we can say it is a selectively permeable membrane. Where these vacuoles, they have the various different functions. Mainly they help in the storage of food. There may be a contractile vacuole, which are commonly found in the amoeba, which helps in the excretion of water, or which helps in the osmoregulation process. Then food vacuoles are most commonly found in the protozoa, members of the many protozoa, or even members of the protista. Even in some fungi also the food vacuoles are present. In the plants, there is a sap vacuoles are present. Plants alli sap vacuole namage nodlikke sigutte. And remember well, in the photosynthetic bacteria, non-membrane bound vacuole sigutte, and that is a gas vacuole. There is a non-unit membrane gas vacuole irutte in members of this bacteria. Okay, next, especially photosynthetic bacteria. Next ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಇದೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ER ಇದೆ, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ, ಇದು ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. These are the nuclear pores, and here it is a rough endoplasmic reticulum ಇದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ RER ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there are the ribosomes were attached on this, and these are the smooth endoplasmic reticulum. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ smooth endoplasmic reticulum, which are without any ribosomes. Here it is a Golgi apparatus. ಇದರಲ್ಲಿ cis phase ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ cis phase, and here it is a trans phase ಇದೆ. cis phase ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಗಾಲ್ಗಿ ಅಪಾರ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನೆ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಒನ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನೇ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ 4 to 8 ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಾಯಲ್ಲಿ ಯುನಿಸಿಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫಂಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗಾಯಲ್ಲಿ ಯುನಿಸಿಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. Usually mitochondria is not visible unless it is stained, and for that there is an active stain is used. Janus green stain ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Then mitochondria are the double membrane bound structures, and in both the membranes with the specific enzymes in the mitochondria. In the mitochondria there are the cristae are present. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಒಂದು ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ. ಓಕೆ, ದ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆರ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. They are the powerhouse of cell, or which helps in the synthesis of ATP during the respiration. In each mitochondria, there is a single circular double-stranded DNA is present. Along with that, it also contains many RNAs, and specifically it contains 70S ribosomes. As like bacteria dallitala, ade riti illi 70S ribosome irutte, and here S is nothing but Swedberg's unit, or we can say specifically it is a sedimentation coefficient unit anta heltivi, which indirectly measures the density and size. Here S is nothing but sedimentation coefficient unit, and it was given by a scientist Swedberg. ಅದಕ್ಕೆ Swedberg's unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Otherwise S is nothing but sedimentation coefficient unit. It was given by a scientist Swedberg. Next, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ. ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. Inner membrane have the infoldings, they are known as a cristae, and inner to the inner membrane there is a fluid colloidal substance is present that we can say it is a matrix anta heltivi. And in the matrix there is a double stranded circular DNA molecule is present, and this matrix it also contains a various many enzymes for the Krebs cycle, or it is the site of TCA cycle or Krebs cycle anta heltivi, especially the inner membrane part. Next nodona, and here there are the 70s ribosomes were also present. Illi ribosomes irutte and they have the ability to synthesize their few of their own protein. Therefore mitochondria idella idanna semi autonomous organelle anta heltivi. Mitochondria it is referred as semi autonomous organelle. It is a semi-autonomous organelle ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Next ನೋಡೋಣ plastids. These plastids are most commonly found in the plant cells and even in euglenoids. ಅಂದರೆ photosynthetic organelles ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. There are 3 types of plastids with respect to their function: chloroplast, chromoplast and leucoplast ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Chloroplast they contains a photosynthetic pigments like chlorophylls and carotenoids. Chlorophyll which imparts green color, carotenoids again in that there are 2 types, carotene and xanthophyll, which imparts yellowish orange colors. Chromoplast mainly they are made up of carotenoids and they impart the color to the leaves and even some flowers also. Really carotenoid orange matte yellow color irutte or reddish color irutte. Even not only that, the green color chili ಇದೆ, ಹಸಿರು ಮಿರ್ಚಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಹಸಿರು ಮಿರ್ಚಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ರೆಡಿಶ್ ಕಲರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ರೆಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಸ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್. ದೇ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ದೇ ಆರ್ 3 categories. One is amyloplast, elaioplast and aleuroplast. Amyloplast they store the carbohydrate, most commonly seen in the potato. Elaioplast they store the oils and fats, most commonly seen in the castor seeds or even brassica seeds. Aleuroplast they store the proteins and most common in the maize seeds. You can see these aleuroplast in the maize. So here illi chloroplast structure ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Even chloroplast is also A. It is a site of photosynthesis. It is a double layered membrane bound organelle. Outer membrane and inner membrane ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. And inner to the inner membrane there is a colloidal substance is present, and that we can say it is a stroma ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is a ground fluid, stroma. And in that stroma there are many stack like structures are present. Stack या disc shaped structures are present. Each disc shaped structure is known as a thylakoid. The flattened sac like disc shaped structure, each disc shaped structure is known as the thylakoid. And the stacks of the thylakoids ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾನಮ್. ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನಮ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನಾ. And these granum, okay, they are interconnected with each other by a connecting membrane. There is a intergranal membrane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or fret membrane ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, or stroma lamellae ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. These are the intergranal membrane, okay, interconnecting bars ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, or fret membrane, or these are the stroma lamellae ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. Stroma lamellae, stroma lamellae or intergranal membrane or fret membrane ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Intergranal membrane, intergranal membrane. And ಇದು thylakoid ಇದೆಯಲ್ಲ, in these thylakoidal membranes here there is a chloroplast, a photosynthetic pigments are present. Chlorophyll is present here. Chlorophyll ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, photosynthetic pigments ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ thylakoid membranes ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Next, cytoskeleton. It is also one of the important unique feature of eukaryotic cells.
These are the network of filamentous proteinaceous structure. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. There is no carbohydrate, there is no lipids. These are the network of filamentous proteinaceous structures found only in the eukaryotic cell. They are purely absent in the prokaryotic cell. And these may be of three types: microtubules, microfilaments, and intermediate filaments ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಿಲಿಯಾ, ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಮೈಕ್ರೋಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. And intermediate filaments, these are the supporting structure of nuclear membrane. Main functions of the cytoskeleton are: they helps in the mechanical support, they provides motility, and they maintains shape of this cell. Cell shape annu kuda maintain madlikke ivu support ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. The next is cilia and flagella. Cilia and flagella. These are the locomotory structures. They are hair or oar like. Oar ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೋಟ್ ಅಥವಾ ತೆಪ್ಪ, ನಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಪೋಲ್, ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ತೆಪ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತೆಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that is the cilia and flagella. They are hair or oar like outgrowth of the plasma membrane. Remember well, dear students, the flagella of the bacteria are the outgrowth of cell wall, and flagella of the eukaryotes, cilia and flagella of the eukaryotes are the outgrowth of plasma membrane. Flagella are longer than the cilia. Cilia are present throughout the cell, and the number of flagella on cell is very less. Hardly they are 1 to 4 irutte in any one side. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಲಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸೆಲ್. ಸಿಲಿಯಾ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ದೇ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೆನ್ ದಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದರೆ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬುಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಬುಲಿನ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. Usually whatever in the cilia and flagella, in both the microtubules arrangement ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 9+2 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. 9+2 ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ 9 ಡಬ್ಲೆಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಮೇಜ್, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಯಾ. ಸೊ 9+2 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆರಿಫೆರಲ್ 9 ಡಬ್ಲೆಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ 2 ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಇದು? ಪೆರಿಫೆರಲ್ 9 ಡಬ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ 9 into 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ 2 ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. 2 ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಅವು 2 ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 2 into 1. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇನ್ ದಿ ಸಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ದೇ ಆರ್ 20 ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಸಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ದೇ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು, 1 2 then 3 4 5 6 7 8 and 9. Peripheral 9 doublet microtubules, and at the center there are 2 singlet microtubules. These peripheral microtubules, doublet microtubules, they are interconnected by the connecting sheath. Then ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, they have the 9 radial spokes. ಇಲ್ಲಿ radial spokes ಎಲ್ಲಾದರೂ labeling ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ labeling. So there are 9 radial spokes are present. These are the total 9 in number. 9 radial spokes are present, and the connecting bridges there, it is made up of nexine protein.
And there is a dynein protein is also present. Okay, dynein arm is also present, which shows the ATPase activity. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ATP enzymes ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಯಾ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಯಾ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ATPs. ಇದು ಡಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎ ಬಿ ಈ ರೀತಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 9 peripheral doublet microtubule, along with that there are 9 radial spokes ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And this complete plasma membrane is surrounded by complete flagella or cilia, this complete structure is surrounded by the plasma membrane. Next, centrosomes and centrioles. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. What are the centrosomes and centrioles? Centrosomes, they are the two cylindrical structures. It is made of, each centrosome is made up of two cylindrical centrioles. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, there are two cylindrical centrioles ಇರುತ್ತೆ like this one, the two cylindrical structures, and here also there are the two cylindrical structures are present. There are two cylindrical structures, and these two cylindrical, these are known as the centrioles, and which are present perpendicular to each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು perpendicular ಆಗಿದೆ. Which are surrounded by a cloud of amorphous substance. ಇದು membrane ಅಲ್ಲ. It is surrounded by a cloud of amorphous substance. That is amorphous pericentriolar material ಇದೆ. And this complete structure, we can say it is a one centrosome ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This complete structure is referred as a one centrosome. And ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, there are two perpendicular structures ಇದೆಯಲ್ಲ, they are the centrioles ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇವು ಎರಡು centrioles ಇದೆ. ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್, ಹೌ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್? ದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಬೈ, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ದರ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದೀಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್? ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೋನಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 9+0 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. What is this 9+0? Usually they are peripheral 9 triplet microtubule. These are the 9 triplet microtubule. MT ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Peripheral 9 triplet microtubule ಇದೆ. ಇದು peripheral ಇದೆ. Peripheral 9 triplet microtubules, and at the center no microtubule. Center ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ microtubule ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು? ಪೆರಿಫೆರಲ್ 9 ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ನೋ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ದರ್ 9 into 3. ಓಕೆ, 9 into 3 ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ನೋ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ದರ್ ಆರ್ 27. 9 3 27 ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 20 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 27 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 9 ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 9 ಪೆರಿಫೆರಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are the 9 peripheral triplet microtubules, and at the center it is a central hub is present. Idanna hub anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. All these are interconnected with each other. Here also there are 9 radial spokes are present. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 9 ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. 9 ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, and these peripheral microtubules are connected with the central hub, and that will forms into a one centriole. And these microtubules, they are referred as A, B, C ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A, B, C, A, B, C microtubules ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that's about the structure of centrioles ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲೆ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲೈಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The nucleus usually they were first discovered by a scientist Robert Brown in the 1831. Nucleus ಗಳನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು in the 1831 ಅಲ್ಲಿ. And in the nucleus, okay, in the nucleus there are many structures are present. It may be nucleolus or chromosomes, a chromatin bodies were present. And the internal structure of nucleus were named as a chromatin by Fleming.
The internal components of the nucleus were named as a chromatin. Main component are chromatin bodies. They were named. First time the term chromatin was given by the Fleming. In the nucleus, mainly there are 4 parts. Nucleus alli 4 ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ mainly. What are they? Outer nuclear envelope. Then inside that there is a nucleoplasm or nuclear matrix. Then nucleolus and chromatin. What is this nuclear envelope? It is outer membranous structure. Nuclear envelope ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು outer membranous structure ಇದೆ. There are 2 layers, outer layer and inner layer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Outer layer, it shows the continuation with the rough endoplasmic reticulum. Outer layer, it shows the continuation with the rough endoplasmic reticulum. And in between the 2 layers, there is a internuclear, means intermembranal space is also present. ಇಲ್ಲಿ 2 membrane ಮಧ್ಯ intermembranal space. Intermembranal space is also present. And whatever the DNA, not DNA, RNA synthesized or the ribosomal subunits are synthesized or exchange of protein molecules or enzymatic molecules, they are takes place from nucleus to outside, outside to nucleus through a pore complexes, and that we can say that they are the nuclear pore complexes. The nuclear pore complexes are also present on the nuclear membrane, a nuclear envelope. Next, other jotege nuclear inner to the inner membrane of nucleus, there is a nuclear fluid, colloidal components are present, that we can say it is a nucleoplasm anta heltivi. It is a nucleoplasm. Nucleoplasm, it contains many proteins, enzymes. Along with that, it also contains, within that there is a other components like nucleolus and chromatins are also present. Nucleolus and chromatins. It also includes enzymes which are required for the transcription or replication process. Then even many proteins are also present. Histone and non-histone proteins are also you will get in the nucleoplasm. The next is nucleolus. Usually it may be single. Idu single structure ಆಗಿರಬಹುದು. Single ಇದ್ರೆ ಅದು large structure ಆಗಿರುತ್ತೆ. Or it may be many, ಬಹಳಷ್ಟು structure ಇರಬಹುದು. Or they are small ಇದ್ರೆ there are many structure ಇರುತ್ತೆ. Usually ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್, ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ it is membraneless and it contains compactly arranged chromatin. It is also considered as this part is also referred as a nucleolar organizing region anta heltivi. It is a nucleolar organizing region. Yeah, nucleolar organizers is a part of this nucleolus only. Then chromatins they are the thin thread like structures. Actually they are only considered as a genetic material. So these are thin thread like structures. Chromatin, it is mainly made up of DNA, long thread of DNA. Okay, it is a long thread like structure, a thread of DNA. Then it is made up of basic histone proteins and even acidic non-histone proteins, and certain amount of RNAs are also present. Very small amount of lipids are also present. Here the very small amount of lipids were also present. And these histones and non-histone proteins, these are both these, the histones and the non-histone proteins, they helps in the packaging of DNA. They helps in the packaging of DNA. DNA packaging alli ivu help ಮಾಡುತ್ತೆ. This chromatin, in presence of histone and non-histone proteins, it undergo the compact packaging and forms into a chromosome. And structure of chromosome can be clearly seen in the metaphase stage of the cell division. Cell division in a metaphase stage alli ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. Then these chromatins, on the basis of the staining property, the chromatins are categorized into 2 groups. As one is euchromatin and ಇನ್ನೊಂದು heterochromatin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They are the 2 groups, euchromatin and heterochromatin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Heterochromatin are darkly stained, compactly
arranged chromatin structures which are transcriptionally inactive. Euchromatin are lightly stained, loosely packed, transcriptionally active part of the chromatin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then next, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ the chromosome structure ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. What about this chromosome? Usually here I am drawing considered one typical metaphase chromosome ಅಂತಿದೆ. Okay, here it is one chromosome considered. So here it is a chromosome structure like this. It is the one chromosome structure is present, and in this chromosome structure, so these are the chromatids. Idu idella, these are the chromatids aitu. And inside this compactly packed DNA is present, and here these are these structures. Here center one is a centromere. In this part here the central, this one we can say it is a centromere. Here it is a centromere, and on this, or we can say it is a primary constriction also. Idanna primary constriction antanu kuda karitivi. Idu primary constriction aitu. And on this there is a disc shaped structures are present. Over the centromere there is a disc shaped structure which helps in the attachment of spindle fibers during the cell division. So ee disc shaped structures galna kinetochore anta heltivi. Idu kinetochore anta heltivi. This one is kinetochore. Then this is the chromatids. And other than this primary constriction, any other constriction that we can say it is secondary constriction anta heltivi. And beyond the secondary constriction munde ella chromosome galallu secondary constriction irodilla. The secondary constriction is present in the chromosome number 13, 14, 15, 21 and 22 chromosomes galalli nimage secondary constriction nodlikke sigutte. Beyond the secondary constriction there is a non-stained chromatin body is present, and that we can say it is a satellite chromosome, a satellite DNA anta heltivi. It is a satellite, and this only is a part of nucleolar organizer part ide agirutte. And the tip of the chromosomes, these are known as telomeres anta heltivi. Tip of the chromosomes, they are the telomeres. The outer protection purpose, they are telomeres are present. It is about the one metaphase chromosome aitu. But usually on the basis of the position of centromere, ಇಲ್ಲಿ centromere ಇದೆಯಲ್ಲ, the whatever the centromere is present, on the basis of the position of centromere, the chromosomes are categorized into 4 types, and these are metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. Metacentric means if the centromere is at the center, illenade centromere at the center alli irutte, and here it resembles like a V shape. Idu V shape structure irutte, means both the arms are similar there, somewhat like this. Centromere is at the exactly central position. Submetacentric means here it is somewhat L shape irutte. One is longer arm and one is slightly shorter arm, or we can say centromere is slightly away from the center. Centromere is slightly away. It is slightly away from center. It is slightly away from center anta heltivi. Next, acrocentric enide, one is very long arm and one is very short arm, somewhat J shape irutte. Ille enagide nodi, very long arm and very short arm. Very short arm ide. So that is centromere is very close to one end. One end alli very close ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then telocentric ಅಂದ್ರೆ centromere is at the tip. ಈ ರೀತಿ chromatid ಇದೆ, ಅದರ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ centromere ಇದೆ. Somewhat it is resembles like a eye shape ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that we can say it is a telocentric. So these are the 4 different types of chromosomes on the basis of the position of centromere. And here in this long arm is known as Q arm. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು long arm ಇದೆ, that is a Q arm ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Short arm is a P arm ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In any chromosome, long arm is a Q arm and short arm is a P arm ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. Then last part of this chapter is microbodies. Microbodies, usually these are the membrane bound minute vesicles. These are generally single membrane bound structure irutte. These are single membrane structure irutte. These are the single membrane
minute vesicles. They contains various different enzymes like peroxidase enzyme irutte ಅಥವಾ fatty acid digesting enzymes irutte, or we can say neoglucogenesis ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ enzymes ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. These microbodies, they are present in both plants and animals. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And some important microbodies are, they are peroxisomes, spirosomes, and one more is glyoxysomes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are the three important types of microbodies. Peroxisomes, mainly they contain enzymes which are required for synthesis or digestion of hydrogen peroxide. Yeah, peroxidases irutte. Spirosomes, these are the lysosomes of the plant cells anta heltivi, which helps in the synthesis and digestion of fatty acids. Then glyoxysomes ideyalla, usually which helps to convert non-carbohydrate sources, as they help to convert lipids into carbohydrates. Lipids anna carbohydrate agi convert madlikke glyoxysomes help ಮಾಡುತ್ತೆ. And maximum glyoxysomes are present in germinating fatty seeds alli irutte. ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ಲಯಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 2023 ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಮೊದಲ ಬಾಟ್ನಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ NCERT ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ PW ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರೋ DPP ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ PW ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ.